Rucini gwakia turenyitanagira nawe tukimurika maria mari magatheti-ini, tukamurika maria marakunuka oro hamwe na maria marahiũhia ciande, tukanyitanira na ataramu, ateti hamwe na atongoria, tukimurika na tugiikia gabiru utongoria wa bũrũri, tukimurika ciĩgiĩ gĩthomo na ũgima wa mwĩrĩ, tukamurika ciĩgiĩ ũrĩmi gwata watho. Nyitanagira nani Muciri wa Mwangi na ni Wanjiru wa Wainaina, o muthenya wa mwambĩrĩrio nginyagia wa gatano, ciarĩkia kwĩhanda wega thaa 1 cia rũcinĩ, tabarĩra-inĩ ya RACURIAI IMONE. Nĩtũcemanagia. Eno ni Murata wa Ngai TV. Wamarĩtwo njĩtagwo Wiru, rĩu nĩrĩo rĩĩtwa rĩa wĩra. Nĩndakena mũno nĩ gũkorwo nĩtwagĩa mũtambo ũretwo Murata wa Ngai. Ũcio nĩguo tũrĩonaga, Murata wa Ngai ũrotũra. Murata wa Ngai nĩ kuuga na gwĩka. Eno ni Murata wa Ngai TV. nĩ ngatho nĩ rũcinĩ rũngĩ rwega ũmũthĩ hakĩrĩ tarĩki 22 mweri wa gatano. Gũkũ nĩ kwa Murata wa Ngai TV, nĩ ndakũgeithia rũcinĩ na mũthenya wa ũmũthĩ. Ũraigua atĩa, warahũka atĩa? Nĩ ngatho niĩ ndoka ndĩna thayũ na nĩndarahũka wega, nĩ gũkorwo akĩnjĩra we warahũka atĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Ũmũthĩ akĩrĩ weekend kana Friday, na njigua andũ makiuga nĩ members day. Na mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa weekend kana tũkĩrĩkĩrĩria kiumia gitũ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ na ũmũthĩ ndoka nĩgetha tũmũrĩke maria makĩrĩ ngathĩti-inĩ citũ tabarĩra-inĩ ya RACURIAI IMONE, tuhingũrie maitho tumenye nĩ maũndũ marĩkũ maragĩthiĩ na mbere kũrĩgariũra thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Njĩtagwo Muciri wa Mwangi na nyitete ngathĩti ya The Daily Nation na nganyita ngathĩti ya The Standard. Ngathĩti ici cierĩ cimũrĩkĩte maũndũ kana megariũrĩre ya maũndũ ũrĩa makoretwo magĩthiĩ na mbere thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Oro hamwe tũkorwo tũkĩrora riboti ciĩgiĩ matũra, oro ũndũ ũmwe na riboti cia kũraya na Kenya. Na ngwambĩrĩria na ciongo cia ngathĩti ici cierĩ, ngathĩti page number 1 ya Daily Nation, oro ũndũ ũmwe na page number 1 ngathĩti-inĩ ya The Standard. Na ngathĩti ya The Daily Nation ũrĩkĩte riboti mwanya mwanya haha ũguo, no riboti ĩrĩa ĩkĩrĩirwo mũno makĩria ngũgũthomera na ndemwa nene kũringana ũrĩa mwandĩki wa ngathĩti andĩkĩte riboti ĩno, na akandĩka na kuga knife thugs terror na violent robberies, crimes of passion and domestic disputes are among leading causes of attacks. Haha ici nĩ tharĩkĩra kana crimes o nyamu ũrĩa ũkoretwo ũgĩtwarithio na mbere kaunti-inĩ citiganĩte thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, na ũyũ tũngiuga atĩ nĩ ũici wa kimabavu, kana haha nĩho itoi cirakorwo cikĩhũthĩra tũhiũ gũkorwo cikĩnyamaria mũingĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Na hamwe akĩhanĩtwo imwe cia crime iria cikoretwo cigĩthiĩ na mbere kũringana na ũrĩa cicategorizetwo in groups, ũrĩa itoi ici irakorwo igĩtabania tharĩkĩra ici kũrĩ andũ. Na nĩ ũkuona atĩ dangerous trade stabbings are increasingly becoming a nightmare in the country, with a government report highlighting walling assaults in at least 22 counties, including Nairobi, that recording the most attacks by knife-wielding assailants between January 2025 to 2026 March. Na rĩu nĩ ũkuona atĩ riboti ĩno nĩ ũkuona ĩganĩtio kũringana na ũtoi ũrĩa ũrakorwo ũgĩtabanio
county ya Nairobi yamurikwa tario etongorete muno makeria hari gukorwo gitabania tharikira ici iria irakorwo igitungio andu na ni ukuona ati crime of passion number of cases mashira maria mendekithitio tharikira-ini ici crime of passion ni 15 not known ni kenda robbery with violence ni 8 domestic dispute ithathatu gang violence ici ni ikundi iria cikoe kinyitana nigetha cigatabania utoi gatekwaya ikerwati ni igire disagreement ni igire organ harvesting ohoro wa andu gukorwo makinyito migwate ningi makorwo ningi ni makorwo makiruto ciega ciao cia mwiri eyo karwo nayo kesi ni motistikato cinyingi jilted love emwe cithitio gukianda tukarigire na maundu megia leadership language otongoria ukorwo kana ukorwo mungi ukorwo kirwirira maundu megwitwo utongoria kana power. Odhomwe kina ripoti egie mutongoria wa bururi President William Ruto gatheti-ini ya page number 1 gatheti-ini ya The Daily Nation. Mutongoria wa bururi President William Ruto nerikitie kuhunduka guko bururi-ini muthenya wa ira na acokereria guko bururi-ini muthenya wa ira aroire riu kana campaign ciake aracirorire kure gitaro-ini kia Gicũa-ini na guku niku egukorwo kwa ihinda ria thikũ 5 akigeria kana akiheneana title cia migunda kuri ndurire iria cikaraga kuria gitaro-ini gia Gicũa-ini. Iyo ni gatheti ya The Daily Nation page number 1 kana kiogo kia gatheti ya The Daily Nation report cigire cikirirwo hau uguo muno makeria. Gatheti-ini ya The Standard nayo murikite report ya speaker abunge ciere speaker mundu gweto wa National Assembly mundu gweto Moses Papa wa Roma Wetangula romure na mundu gweto Amason Kingi onake ni speaker wa bunge ya the Senate na niki meka mwandiki wa gatheti arakorwo akiuga ati it is a big let down na ni ukona ati fuel firestorm speakers Moses Wetangula and Amason Kingi are under fire for appearing more preoccupied with President William Ruto's 2027 election campaign than the creeping fuel crisis that brought Kenya into its knees early this week. Aya eri mundu akirugamirire bunge yake akiri na mundu gwito Moses Wetangula akarugamirira bunge ya the National Assembly kana bunge ya giburi orondo mwena mundu gwito Amason Kingi akarugamirira bunge ya the Senate hano toko tukiuga the upper and the lower house hindi yo yana miaka yana hau thutha nguciara magithomire social studies nimekurikana kindu ta kiu na riu toka haha uguo riboti cigire aya eri marakorwo magiukirirwo niki mokirirwo ni undu wa kiundu kira kireyumiririe mwambiririo wa kiumia giki kana kiumia-ini giki kuria turonire maundu maingi thiini wa bururi wa Kenya makirugama ni undu wa kindu gigwito thogora wa maguta kwambatira muno makiria gukagia na migomo na gukagia mirurungano. Aya eri handu ha gukorwo magitabania cikaro mataithiririe uria bururi ungikorwo ugicokereria nigetha kunina mirurungano na kunina kana kwariria uria thogora wa maguta ungikorwo ugicuka kana ugikorwo ukiwitharuithio. Aya eri aya marari campaign cia kuhorera President William Ruto tauni kuona mundu gwetwo Moses Wetangula araingirite kure gitaro-ini kia Mount Kenya kuria thire na mbere ukorwo agikampaign na mundu gwetwo President William Ruto akorwo atekana muingi wakorwo ukimuhe itina ria keri uyu ni undu wina thoni muno makeria hindi ya bururi urahia. Aya eri no campaign marakorwo makihura mundu gwetwo nake Amason Kingi nake aroire maguru make nake aragira kuria gitaro-ini ya Gicũa-ini guko nake ni kwarathia na mbere kuhurira mundu gwetwo nake campaign President William Ruto na hamwe magikoragwo magiukirira mung'ethaniro kana mwahu wa mung'ethaniro makimokirira orire bururi othiete na mbere na gukorwo kiruta ndogo njiru. Haya ripoti karatathi na bainya gatheti-ini ya The Standard niho ripoti ino ikirirwo muno makiria na hatari kirondo tagaja tukwambere na gatheti ino ya The Standard tumurike ripoti ici ciĩgiĩ Moses Wetangula ũndũ ũmwe na mũndũ gwetwo Amason Kingi page number 4 gatheti-inĩ ya The Standard na niho ngĩingĩrĩte page number 4 toka haha niho riboti ici cierĩ kana nyũmba ici cierĩ cia bunge. Haha niho bunge irakionekana nĩ kĩgũithĩtie bũrũri kana nĩ ĩgũithĩtie kana nĩ kĩretete down mũingĩ wa bũrũri wa Kenya. Na toka haha ũguo rĩ page number 4
Page number 4, headline inauga atiriri, House Speakers put in a spot for being mute over raging fuel crisis. Na ni uhoro uria wikiriirwo ha muno makiria maundu megi maguta kwambatira thogora wa iguru muno makiria, na riu bunge ici cierikana speaker aya eri, na ni ukumenya mundu gwitwo speaker wa National Assembly uyu ni mundu wina matamu ma wathani ma iguru muno makiria, kana ni mundu wina power iguru muno makiria, mundu ungikorwo ugitabania mihango egitabanio ni mundu gwitwo president. Koguo ni mundu ungioya ithenya ria president na gutabania wira wake hindi iria atari hakuhi, kana hindi iria president akorwo akimuhe wathani akorwo agitwarithia mihango ino na mbere thiini wa bururi. And yet Kenyans would have expected Parliament to convene a special sitting to debate fuel protest. Matatu operators threw the country into labor with a damaging 2-day strike. No akigwa kana ripoti ino ore raikoro gitararia kuringana mwandiki wa gatheti anogwenda nyingi wega mwiroreri wa Murata wa Ngai TV ukoro kinyita haha wega ati a Kenya kana muingi wa bururi wa Kenya orari na mwihoko muno makiria kana uratanyite ati hindi ino mirurungano irakorwo igithii na mbere, hindi ino mugomo urakorwo ugithii na mbere wa gutetia thogora wa iguru muno wa maguta, ati bunge cieri ni ciragiriirwo kana maratanyaga ati bunge cieri, the National Assembly orodomwe na the Senate, bunge ici cieri ni maratanyaga ati ni cingiragire na giikaro maikare thi maranirie mamenye ni hamegukorwo magithondeka nigetha kurugamia protest na migomo iria iragithiaga na mbere ya ukui wa muingi. Na ni ati members of parliament have the solemn duty of being the people's voice. Under the leadership, they are the charge with defending the populace through registration of Kenyans representative. Abunge aya makorirwo makiheo wira ni mundu gwitwo mu Kenya kana muingi ore wakorirwo kimaikiria kura mathii thiini wa nyumba ici, mathii thiini wa cikaro ici cia bunge, makorwo makimaniriria aya ni mariganirwo ni wira wao kuona makoretwo magikumia campaign muno makiria makariganirwo ni wira ore mahirwo ni muingi wa bururi wa Kenya. Na nikyo kona mundu mwandiki wa gatheti arakorwo akimarora muno makiria makiuga ati hindi ino ene matatu na atwarithia matatu cia muingi marakoretwo me thiini wa mugomo matoi mekumerera naku abunge no maundu mao marakorwo magitabania. Na ni ukuona ati mundu gwitwo Arenga Torostede one governance expert kana mundu wa guthara maundu megi wathani thiini wa bururi wa Kenya arauga atiriri, Parliament has all instruments to check everything. It has powerful delegated legislation. It has the power to switch and change everything that does not make sense. Nema thogora wa iguru wa maguta ni maundu matari monekana thiini wa bururi wa Kenya, ni thogora utari wonekana hau thogora urari wa maguta ni maundu matari maiyukana thiini wa bururi wa Kenya. In fact ni maundu maratumire nginya kugia na history thiini wa bururi wa Kenya. Na ru mundu gwitwo Arenga arakora kiuga atiriri, hindi ino bunge irona maundu maya mothe magithii na mbere ri ni irari na uigiririki muno makiria tondu kuona iri na indo ciothe cirabatarania gukorwo ikirunga kuria irona bururi nduragithii na njira iria njega muno makiria. No arauga atiriri mundu gwitwo Arenga, they are now pretending to be clever and writing letters to the National Assembly Speaker for the government, but they are using the wrong tactics. They don't have the capability. They had but they destroyed it. Mundu gwitwo Senator Charagei one senator ogete gumo muno thiini wa bururi wa Kenya na maundu maria akoretwo agika, na ti maundu ningi magikorwo makiguna muingi, na maundu ningi ona maundu maria arakorwo akiaria maundu megie kurakaria muingi ica ikuhe antu tugithie na mbere. Ni ukurikana ni akoretwo niwe urandikithitie report ya mundu gwitwo retired president Uhuru Kenyatta ati akorwo ningi maundu make makirorwo muno makiria okorwo maundu megie pension makorwo makirengarengwo. Ni ukaha ringi karatathi ni namba 4 na haria arakorwo akiuga ati aukirira mundu gwitwo mubunge wa kuria gicigo bunge gia Kiharo mundu gwitwo Ndindi Nyoro akiuga ati hindi iria mundu gwitwo Ndindi Nyoro ari wathani-ini, hindi iria thogora wa maguta wakoretwo wambatirite muno na njira nene muno makiria, hindi iyo no gukira akiraga hindi iyo. Indi riu ni hindi aroya karamu na karatathi akandika marua na akandikira bunge atura mabati gukorwo makiandikanira kana maikorwo na cikaro nigetha makorwo makiariria maundu megie thogora wa maguta kwambatira muno makiria. Tugithie na mbere ni ati
kuri Mei 15 mundu gwitwo mubunge wa Kiharo Didinyoro haha niho oire karatathi na akiandika ati he wrote to Wetangula asking him to recall the House to amend various taxation on fuel to ease fuel cost and caution Kenyans from the high cost of living. He also wrote to the clerk of the National Assembly outlining the specific classes he wanted amended. Mundu gwitwo Charagei athiete na mbere na kuga ati mundu gwitwo Didinyoro kuri tariki 15 mweri-ini uyu wa 5 haha niho andikire mundu gwitwo Speaker wa bunge ya gĩbũrũri Moses Wetangula akimwira no wega ningi abunge makoro magitabania gĩikaro na kwarĩrĩria ũrĩa maũndũ megiĩ high cost of living mũrĩa mũingĩ ũragethie na mbere kũhatĩrĩrĩka nĩ ũndũ wa maũndũ megiĩ thogora wa igũrũ wa maguta na maũndũ marĩa macũngĩrĩirio nĩ thogora wa igũrũ wa maguta. Na nĩ kuona atĩ I respectfully write to you to request your consideration for the recall of the National Assembly from recess pursuant to its mandate under the Constitution and the standing orders to deliberate the urgent proposed legislative amendment aimed at reducing the cost of fuel in the country, Nyoro said in the letter. Riu ni irua riandikitwo ni mundu gwitwo MP mubunge wa kuria gicigo bunge gia Kiharu, na nikuo kuona ati mundu gwitwo Charagei agethie na mbere gutetia Nyoro na kumukirira akiuga ati Nyoro has been pushing for reduction of value added tax by 8% to make petroleum products VAT exempt, reduction of fuel levy by 7%, reduction of profit margin of importers and distributors, and provision of an additional subsidy of 5 billion for petroleum. Hindi maundu maya thiini ma bũrũri wa Kenya maundu megiĩ thĩna wa maguta makorwo makirehe wari mwari kana thogora wa igũrũ wa maguta wakorwo kiambatĩra na gĩcunjĩ kĩnene mũno makĩria. Ndiĩ kana mũingĩ wa bũrũri wa Kenya nĩ ũkorwo ũkĩruta kaũndũ haha niho tuonaga atongoria makĩambia gũkanĩrĩra na makambia kũrania ciũria atĩ hĩndĩ ĩrĩa we warĩ thirikari-inĩ nĩkĩĩ wekire hĩndĩ ĩyo, hĩndĩ ĩrĩa warĩ thirikari-inĩ akagwathire hĩndĩ ĩno rĩu twĩ thirikari-inĩ nĩkĩĩ kwambĩrĩria. Maundu maya ni mathiaga uguo makambia gwicokera ringi, na riu nikio kuona mundu gwitwo Senator Charagei, mundu gwitwo mubunge Didinyoro. Senator Charagei aratetia Didinyoro ati hindi ĩrĩa arĩ thĩinĩ wa thirikari na hindi ĩrĩa ahetwo gĩturwa thĩinĩ wa maundu macio megiĩ CPA, hindi ĩyo ndakoragwo agĩtetia, no ĩndĩ rĩu nĩ hindi arakorwo agĩteta na njĩra ya kwandĩka marũa kũrĩ mbunge ya bũrũri. Gwenda tutigana na ici ciĩgiĩ maguta turore report ya karatathi namba 5 page number 5 gatheti-inĩ ya The Standard, na toka ha gatheti-inĩ ya The Standard karatathi namba 5 tuoni ati Central OCS steps aside as police investigate release of 64 suspects. Mundu uyu gwetwo OCS wa guko county ya Nairobi na mundu uria ne OCS uria wendeka kunyitwo mundu gwetwo Dishon Agoya, na riu ni ukuona akirethi nginya thibitari-inĩ kuona ni ahenyukirio thiini wa thibitari thutha wa gukorwo agĩtarĩria atĩ mwĩrĩ wake ndarakorwo akĩigua wega. Reke tumanye riboti ĩno makĩria. Internal Affairs Unit probes bribery, abuse of office allegations against the top officer. Mounting public pressure and social media debate after full protest led by National Police action. And yet the officer commanding station OCS at the Nairobi Central Police Station, Dishen Agoya, has stepped aside pending investigation into conversion release of 64 suspects arrested over public order offenses. Mundu wetwo Agea, Dishen Agea. Mundu uyu kiumia nĩ gĩkĩhĩndĩ na mĩrũrũngano yakoragwo ĩgĩtabanio thĩinĩ wa kaunti ya Nairobi. Haha niho akorirwo kana ekwĩrwo arĩa makorirwo makĩnyitwo kana magĩikio ngono nĩ rũhonge rwa borithi rwa National Police Service manyitwo makorwo magĩtwarwo kũrĩa thĩinĩ wa cero thĩinĩ wa Nairobi Central Police Station, na matwarwo kũrĩa mundu gwĩtwo Dishon Agoya nĩwe wakorirwo akĩrekereria ekwĩrwo aya kana suspect ekwĩrwo 64 kana 64 all of them akemarekereria, na riu amarekereria ri riboti ĩrĩa yarũmĩrĩire ri akorirwo agĩkwĩrwo atĩ we nĩ arakorwo agĩtwarithia maũndũ megiĩ ungumania na mbere. Ici nĩ thitango iria akorirwo agĩthitangwo nacio, maũndũ megiĩ bribery na maũndũ megiĩ abuse of office. Ici nĩ allegations iria akorwo agĩũkĩrĩrwo nacio atĩ maũndũ marĩa akorirwo agĩtwarithia na mbere kũrĩ mũthenya ũcio wa Monday. Police records seen by The Standard indicated that Ogoya
was arrested and booked at Lang'ata police station at 12:45 a.m. on Monday. Anyitirwo kuri muthenya wa Monday kuri thaa thita na ndagika 45 na anyitwo atwarirwo kuri borithi-ini wa Lang'ata police station. Na riu mundu gwetwo Angoya ni gitokeheri-ini nigetha uthuthuria ukorwo gitwarithio na mbere na nigetha igoti rikorwo rikimutwira thitango ciake. Maya ni maundu mamwe ma maria tureyoneire makiumiria thiini wa mambiriri wa kiumia-ini giki. Wadacoke karatathi na baigire ngatheti-ini ya The Standard tugerie na mbere na toka hani ati school unless full supplies hike add burden of battering parents. Maundu megie thukuru na arutwo gukorwo magicina mathukuru kana kaundu ningi gakorwo ningi gagicokera ringi thiini wa mwaka uyu. Na haha niho turona ati arutwo makoretwo magitabania mitugo ino na thukuru ira cirakorwo cigicinwo muno makiria ni thukuru ici cia boarding kana thukuru ici cikoragwo cikirarwo ni arutwo. Thukuru ici citainukagwo kuri arutwo makagia na kanya gukorwo ningi magika studies ciao hatari gukorwo makionana na muciari back to back. Na riu ripoti ino kuigana mwandiki witwa gatheti irakorwo akiuga atiriri, trail of destruction in the opening weeks of second term hit parents' pockets hard. Rising cost of fuel will also push up spending in school with parents expected to pay. Yes. Ati thutha wa arutwo gukorwo magicokera thiini wa tamu ya keri mwaka-ini uyu term 2 haha niho maundu maronekire muno makiria arutwo magitabania mitugo ino muno makiria na kiundu giki gioka kianyitana na maundu megie thogora wa iguru wa maguta kana uria thogora wa iguru wa maguta ukoretwo githii na mbere. Maundu maya moka manyitana ũũ na riu haha thogora wa maguta wambatire iguru muno makiria. Muturire wa korwo kiambatira na waritoha muno makiria waritohira a Kenya. Ciana nacio ni ciambiririe mitugo ira ya gucina thukuru. Na riu haha uguo ri muciari ndari na wiki haha hindi na muciari kana murutwo akorwo agicina thukuru, damages ira cikoragwo cigitabanio thiini wa mathukuru maya, muciari no gucoka muhuko wake akariha ngarama ya murutwo uria akorigwo agicina thukuru. Na ndio kona mwandiki wa gatheti arakorwo akiuga ati parents pockets hard. Uguo ni kuuga ati marariha goro na ni ruo. Imagine daika-ini ino uguo mutorire ukihana daika-ini ino muciari agacoka agakinyirwo ni report akirwo ati murutwo wake kana mwana wake ni ekuigĩtwo kana ni ekuhewa suspension kurumirira mitugo ya maundu megie ucini wa thukuru. Na ni ukuona ati murutwo mwe wa thukuru gwitwo Dr. Agre Boys School arakorwo agitaria akiuga atiriri, we don't know what is happening in school and security personnel must expand their scope of investigations. Ocio ni muciari murakorwo agitaria akiuga ati tutiramenya niki kirathi na mbere thiini wa mathukuru maitu na angikorwo ni gukorwo na security thiini wa mathukuru maitu ri mara gututariria niki gikorwo githii na mbere kana mara gutuhe utheri niki kiria giragithii na mbere thiini wa mathukuru maitu tumenye ni hahena thina kuona thukuru ino giteri no maundu maya mathia na mbere na gutabanio o hindi. Taruri thiini wa thukuru wa State House Girls School kura mwena wa Nairobi kuri tariki 12 where students reportedly protested over poor sanitation, water shortages and delayed syllabus coverage, with the incident briefly disrupting learning and the national school. Maya ni mateta ma amwe ma arutwo ukorwo magitabania unless kana mitugo ino makorwo magitabania. Wa mbere marakorwo makiuga atiriri, ndahena example na thukuru wa State House Girls kuri tariki 12 mweri-ini uyu makorirwo makiuga atiriri kana maroronganaga magitetia maundu megie atiriri poor sanitation thiini wa thukuru wao. Uguo ni kuuga atiriri maundu megie utheru ri ti maundu makoretwo magikirirwo muno thiini wa thukuru ucio wa State House. Undu ungi ni maundu megie wagi wa mai thiini wa thukuru. Undu wa gatatu makorwo makiuga ati delayed syllabus coverage, ati syllabus yao kana thiini wa mathomo mao maronekana ningi methutha muno makiria. Koguo haha ni ngwicira magathina magika comparison na mathukuru mangi makionekana ngao methutha muno makiria gi syllabus. Kule mwena wa Makueni ri Kaumoni Boys Schools
in Kaiti allegedly set several administrative offices over fire during unrest that destroyed the principal's office, deputy principal's office, dean's office, laboratory, and staff room in an inferno that reportedly caused losses running into millions of shillings. Narumba milioni maya mabeshora igo makiweto haha oyo ne muciariro ukorokeria oyo muciariro ukorokeria muthina wa muhuko wake na akorokeria ngarama eno tugatigana na icio tuthi na mbere karatathi namba ithatu gatheti-inĩ ya The Standard karatathi namba ithatu na nĩ atĩ tũrũmũrĩke riboti ĩgiĩ kũrĩ na ũhotekeku atĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya thĩinĩ wa border harĩa mũhaka-inĩ wa border ya bũrũri wa DR Congo mĩhaka-inĩ wa Kenya kwahotekeka kũgĩa na ũgwati wa virus ĩno kana virus ĩno ya mũrimũ wa Ebola ĩkorwo ĩkĩingĩra thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Experts warn Kenya at Ebola risk amid weak border surveillance. WHO suspects the outbreak has killed 139 people in DRC and in Uganda. Virologists warn of poor monitoring and health workers' preparedness. Mlimo wa Ebola na mlimo gwati muno thiini wa bũrũri wa Africa na nĩ kĩng'ũki gĩkoragwo gĩgĩthũra muno bũrũri wa DR Congo. Virus ĩno ĩrĩa yonekire thiini wa bũrũri wa DRC kuratuĩka atĩ ũkinyanĩria rĩu yũragĩte andũ 139 thĩinĩ wa bũrũri wa DRC oro ũndũ ũmwe na bũrũri wa Uganda. Ĩno riboti yake hamwe na makĩria na rĩu rĩ ataaramu nĩo metagwo virologist marakorwo makĩruta mũkana makiuga atĩ poor monitoring and health workers preparedness can cause this Ebola outbreak even in Africa, Kenya, the capital city of Africa. Na rĩu rĩ virus ĩno kũragĩtuĩka ĩrĩ na dalili ciayo na hĩndĩ ĩrĩa kũnyitwo nĩ dalili ici cia mũrimũ ũyũ wa Ebola no wega ningĩ ũgahĩtũka kana ũgathiĩ kũrĩa thĩinĩ wa thibitarĩ nĩgetha ũgakorwo ũgĩkwo ithimi iria cibatiĩ o na ihenya o ũrĩa kwahotekeka. Symptoms of Ebola kũragĩtuĩka gũkĩrĩ na high fever, severe weakness and fatigue, headache, muscle and joint pains, sore throat, vomiting, diarrhea, abdominal pain na maũndũ megiĩ explained bleeding or bleeding. Ici nĩ dalili cia mũrimũ wa Ebola iria ciragĩtuĩka atĩ ũngĩkona kana ũngĩigua kana mwĩrĩ waku wone nĩ wambĩrĩria dalili ici no wega ningĩ ũkorwo ũgĩkinya thibitarĩ nĩgetha ũgĩkwo ithimi iria cibatiĩ oro na ihenya o ũrĩa kwahotekeka. Ĩndĩ dalili ĩrĩa yonekanaga mũno na mũrimũ ũyũ wa Ebola mũno makĩria na maũndũ megiĩ bleeding kana bleeding, thakame gũkorwo ĩkiuma mũno thĩinĩ wa mwĩrĩ waku na yumaga na handũ hothe hakĩrĩ na huhĩrio. Koguo rĩ nĩ kuuga atĩrĩrĩ symptoms ici na hĩndĩ cia kũnyita we cikoragwo kana ciringithanagio na dalili ingĩ cia mũrimũ wĩtagwo malaria kana typhoid. Dalili ici cia Ebola cihana cia malaria na mũrimũ wa typhoid kũringana na mwandĩki wa ngathĩti ũrakorwo agĩtarĩria haha ũguo na nĩ mũrimũ mũru mũno makĩria mũrimũ wa Ebola ũngĩkorwo no woneke thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya kana kũngĩtuĩka atĩ nĩ ũrĩkĩtie kũingĩra thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Na ũndũ ũrĩa wĩkĩrĩirwo mũno makĩria haha nĩ atĩrĩrĩ thĩinĩ wa boundaries kana thĩinĩ wa border cia mabũrũri no wega ningĩ mĩgĩko ĩyo ĩkĩragwo thĩinĩ wa mabũrũri no wega ningĩ korwo na ũigĩrĩrĩki mũno makĩria. Andũ arĩa makorwo makiuma na kũingĩra thĩinĩ wa mabũrũri no wega ningĩ makorwo magĩthũrimwo wega magekwo ithimi iria cibatiĩ nĩgetha makĩingĩra thĩinĩ wa bũrũri wa ũgeni ta bũrũri-inĩ wa Kenya na marĩkĩra thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya magekwo ithimi iria cibatiĩ nĩgetha kũmenya kana makĩrĩ na dalili ici kana makĩrĩ na mogwati ma kũnyitwo nĩ mũrimũ ũyũ wa Ebola. Tugetigana na ciĩgiĩ Ebola tũkorwo karatathi namba ithathatũ na nĩ atĩ fuel crisis put on back burner as Ruto campaign takes center stage. For a reader who has just returned home after a tumultuous period, Ruto silence is unsettling. Ruling coalition is occupied with Ruto's re-election campaign while Kenyans are suffering. No na riboti tũkũmũrĩkĩte na rĩu haha riboti no ya icokera rĩngĩ na nĩkĩo kuona atĩ haha ũguo aruna a mũndũ gwĩtwo President William Ruto handũ ha gũkorwo magĩcokanĩrĩria magena cikaro. Ta rĩu President William Ruto nĩ aracokereirie thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya thutha wa kuona na icera rĩake kũrĩa mabũrũri-inĩ ma Azerbaijan oro rĩmwe na Kazakhstan. Marakoragwo makĩgwatĩa makauga atĩrĩrĩ hĩndĩ President William Ruto agacokera thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya rĩ nĩ makagĩa na gĩikaro rĩ makorwo makĩarĩrĩria
na mahuthire ruhonge rwa kuramata thogora wa maguta rwitwo EPRA marukuruhanie nigetha rukorwo rukigwitha thogora wa maguta na thĩ mũno makĩria. Ĩndĩ acokereria gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya rĩ, maũndũ marĩa maramũtũngire gũkũ kana maũndũ marĩa maratũngire maitho ma Akenya rĩ, haha niho siasa cirambĩrĩirie, na haha siasa cirambĩrĩire rĩu kũng'ethanĩra mwahwa mũng'ethanĩro na thirikari. Aruna a President William Ruto makĩtwarithia kambĩni na mbere, makariganĩrwo atĩ Mũkenya nĩ aramũbatara, makorwo makĩmwarĩrĩria, no maũndũ marĩa marambĩrĩirie na maũndũ megiĩ kambĩni. Na nĩkĩo kuona haha atĩrĩrĩ, I will defeat them very early in the morning. Ũyũ nĩ mũndũ ũgwĩtwo President William Ruto. Rĩu haha ekũrĩa mwena wa gĩcũa-inĩ nĩkuo maũndũ marĩa arakorwo akiuga atĩ andũ a mũng'ethanĩro ngamacinda kwĩ rũcinĩ rwa tene hĩndĩ ya gĩthurano gĩũkĩte tũrorete kĩa mwaka wa 2027. Ici nĩ maũndũ megiĩ siasa, na mũndũ ũgwĩtwo Mũkenya etereire kũigua kana onio gacĩra kũrĩa ekumĩrĩra. Ĩndĩ maũndũ marĩa maramũtũnga rĩ nĩ maũndũ megiĩ ũteti. Na nĩkĩo kuona nginya mũndũ ũgwĩtwo mũnini wa president, mũndũ ũgwĩtwo Kithure Kindiki ekũrĩa mwena wa Mombatha kũrĩa akorirwo akĩruta ndũmĩrĩri yake, na mainly ndũmĩrĩri yake ĩrĩa akoragwo akĩruta mũndũ ũgwĩtwo Deputy Professor Kithure Kindiki hĩndĩ ĩrĩa arakoragwo akĩaria kũrĩa mwena wa gĩcũa-inĩ, ti ũndũ wa bata mũno arakoragwo akĩaria ũngĩguna mũingĩ, kuona maũndũ marĩa arakoragwo akĩaria nĩ maũndũ megiĩ o kũgana mũndũ ũgwĩtwo President William Ruto, nĩ wĩra ũrĩa akoretwo akĩruta na kũmũkampĩra nĩ ũndũ wa nĩ ũndũ wa gĩthurano gĩũkĩte gĩa 2027. No ndũmĩrĩri iria marakorwo makĩruta ti ndũmĩrĩri cingĩguna mũingĩ, na ti maũndũ marĩa mũingĩ ũngĩenda kũigua. Mũingĩ ũrakorwo ũkĩrwo maũndũ megiĩ siasa, maũndũ megiĩ ithurano, maũndũ na tũtarĩ mekũraihu mũno makĩria. Ĩndĩ maũndũ marĩa manabatara nĩ ndeka-inĩ ĩno rĩ, ti maũndũ marĩa mararorerwo. Karatathi namba 7 tũtirana na icio ciĩgiĩ maguta na atati. Karatathi namba 7 karauga widows children fight for ex-large boss millions. Dispute on burial site for former lands commissioner degenerated into succession battle. Elisha Chesian's family battle went to court just days after his burial in 2020. Family haha ya mũndũ wetwo Chebi na arĩa makoretwo na ngucanio ĩgiĩ mũgũnda, na rĩu cira ũyũ ũkĩrĩ igoti-inĩ. Na only at 7 days after the death of former lands commission, grief turned into a bitter court battle over where he should be buried. Ona thengia wa mũndũ ũyũ mwendwa wa gũkorwo akĩkua na kũgĩa na cira ũyũ wĩgiĩ mũgũnda na gũkorwo makĩrigwo megũkorwo makĩmũhurũkia kũkũ, haha nĩho igoti rĩu rĩkoretwo rĩtigĩirwo cira ũyũ nĩgetha rĩtuithanie cira ũyũ, tũmenye kũrĩa mũndũ ũgwĩtwo Elisha Chesian kana family ĩno ĩgũkorwo ĩgĩthika mwendwa wao kũ. This quickly degenerated into a fierce succession dispute over his valued at more than 600 million. Nearly 6 years later, the court battle remains one of the most acrimonious family inheritance cases in Nakuru. Maũndũ megiĩ tĩri nĩ marĩa marehaga thĩna mũno makĩria tauni ũkona cira ũyũ ũhandĩtwo kũrĩa igoti-inĩ rĩa kaunti ya Nakuru. Kũrĩa na family ya nginya rarigwo rĩu nginya ĩkwamba kana ĩkũhurũkia rĩu nginya mwendwa wao kũ, kana nĩ athikirwo kũrĩ mwaka wa 2020, na rĩu cira ũyũ nĩguo kĩrĩ na mũgũnda haha, na nĩguo rĩu rarigwo rĩu family na ciana na gũcoka ningĩ maumĩrĩre mwena ũrĩkũ. Karatathi namba 10 ngathĩti-inĩ ya The Standard natoka haha tũrona atĩ judge dismisses kidney seller 1.5 million shilling case against Medihill. Thibitarĩ ũyũ wa Medihill nĩ thibitarĩ twamũrĩkĩte haha na twamũrĩka rĩngĩ. Thibitarĩ ũyũ ũkoretwo ũgĩkwĩrwo atĩ nĩ ũkoretwo ũkĩharvest ciĩga na mũno makĩria ciĩga ici ciĩgwĩtwo higo nĩcio kidney. Contention before the court was whether complainant donated his kidney also did. Justice Mugabe noted that it is prohibited by law to sell a human organ in Kenya. Hena mũndũ wĩ haha, na mũndũ ũyũ wĩ haha rĩ kũragĩtuĩka atĩ riboti yake kana cira wake ũrĩa wahandĩtwo igoti-inĩ ũrĩa rĩu ũrarĩ ũtuithanio nĩ atĩ kana higo yake nĩ kwendia endetie. Wa mbere kana nĩ kwendia endetie higo yake, kana nĩ kũdonate kana nĩ wendi wake wa ngoro arĩ naguo wa kũheana higo yake kũrĩa thibitarĩ-inĩ wa Medihill kũrĩa operation ici ciakoragwo cigĩtwarithio na mbere. Na a man who allegedly sold his kidney will now live without his organ and the money after the High Court threw out his case.
koguo nĩ kuga atĩ mũndũrũme ũyũ nĩ kwendia endirie higo yake kũringana na mwandĩki wa ngathĩti, na cira wake wakorwo ũkĩhandwo igoti-inĩ agĩthitanga thibitarĩ wa Medihill. Igoti muthia rĩrakorirwo rĩgĩteanĩria cira wake rĩkiuga atĩ nĩwe wakorirwo akĩendia higo yake ti condemned and donated. In the case filed by the activist Modogoto Francis Owino, Ayub Akanyi Kiyamo, who told the court he has only one kidney after he sold the other to one Gilbert Matidi Washira. Kanyi further told the court that the removal of the transplant were done at Medihill Group of Hospitals on May 21, 2019. Na nikio kuona mundu wetu wakiri Lawrence Mugabe yesterday anakorirwo agĩtuithania cira na kuga that although there was a complaint before the Directorate of Criminal Investigation, Kanyi never showed up to corroborate the claim. Thibitarĩ ũcio wa Medihill na cira ũkoretwo ningĩ wetereirwo mũno makĩria na nĩ cira ũrakoretwo ningĩ ũgũmĩire thibitarĩ ũyũ wa Medihill ũgatuĩkana atĩ nĩguo ũkoragwo ũgĩtabania ciĩko ici cia organ harvesting, na nĩ mũgarũ na watho thibitarĩ gũkorwo ũgĩtabania ciĩko cia organ harvesting hatarĩ kũmũrĩra makinya marĩa mabatie. Tukithie na karatathi namba 12 ngathĩti-inĩ ya The Standard na tuka hatumũrĩkia gatuni ka mũthenya wa ũmũthĩ, na gatuni ka mũthenya wa ũmũthĩ turona nĩ mũndũ ũikarĩire haha ũguo, mũndũ gwĩtwo Professor Abraham Kithure Kindiki. Na mũndũ ũyũ rĩ, Deputy President rĩ arakiuga atĩ I'm the second in command and in full control. Ende gĩtĩ kĩrĩa aikarĩire rĩ gĩtirĩ na magũrũ. Gĩtĩ gĩkĩ ndio kana nĩ aikarĩra gĩtĩ gĩtarĩ magũrũ, ona itĩ cia ngari nĩ cikoragwo na magũrũ. No gĩkĩ gĩtirĩ na magũrũ, na gĩtĩ gĩkĩ mũndũ gwĩtwo Professor Kithure Kindiki aikarĩire. Gĩikarĩire ground na gĩikarĩire thĩ kana floor. Na ho hakĩrĩ na kabingo karauga fire see fire. Na rĩu rĩ mũndũ gwĩtwo Kithure Kindiki rĩ amũrĩkwo tondũ hĩndĩ ya maũndũ marĩa mareyumĩria thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, mũndũ gwĩtwo President William Ruto ona umagarĩte agĩthiĩ bũrũri wa nanja kũrĩa arĩ icera-inĩ rĩake rĩa Kazakhstan na Azerbaijan. Mũndũ gwĩtwo Kithure Kindiki ona gũtuĩka atĩ nĩwe the second in command, ndanakorwo akĩonekana tarĩwe kana korwo akĩonekana aga kũringana na ũrĩa ngathĩti ya mũthenya wa ira ĩrakĩandĩkĩte, it is Deputy President just by name, kana no rĩtwa tu just ceremoniously gũkorwo Deputy President, kuona ona hĩndĩ ĩrĩa maũndũ maya marathiaga na mbere, hĩndĩ ĩrĩa cikaro cia kwarĩrĩria maũndũ megiĩ thogora wa maguta, maũndũ megiĩ ũkui cirathiaga na mbere thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, mũndũ gwĩtwo Kithure Kindiki tũtiramuonaga thĩinĩ wa cikaro ici, na nĩwe atĩ the second in command. Ũkĩũria how? Ona hĩndĩ ĩno bũrũri ũrakoretwo ningĩ wakanĩte mũno thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, gũkakana mwaki mũno makĩria, mĩrũrũngano ĩkanyita thing'a mũno makĩria, ũkona kana mbeũ njĩthĩ makiumĩra, andũ mũingĩ ũkĩyumĩria thĩinĩ wa kũrũrũngana. Hĩndĩ ĩno maũndũ maya megũthiĩ na mbere rĩ, mũndũ gwĩtwo President William Ruto rĩ ona ndekũhũrĩra thimũ mũndũ gwĩtwo President Kithure Kindiki, ekũhũrĩra mũndũ gwĩtwo Kipchumba Murkomen na akamwĩra restore the order, kana tabania mĩhang'o ya gũcokereria thayũ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, umenyo ũrĩa bũrũri ũgũcokereria in order nĩgetha mũingĩ ũkorwo ũkĩhorera. Mũndũ gwĩtwo Kindiki rĩ kambĩini ciake rĩ ararĩ kũrĩa mũciĩ mwena wa Tharaka Nithi akĩhũra kambĩini na akĩrugũria maũndũ megwĩgiĩ barabara, o rĩrĩ mũingĩ wa Kenya ũrũrũnganĩte bũrũri-inĩ wa Kenya ũkiumĩra gũtetia thogora wa igũrũ wa maguta. Ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ, Deputy President Kithure Kindiki gatuni gaka karatonia atĩ gĩtĩ kĩa Deputy President Kithure Kindiki titakĩna mahinya, na nĩkĩo kuona gĩtĩ gĩkĩ aikarĩire gĩbũrũ gĩtirĩ na magũrũ kana gĩtirĩ na stability, gĩtirĩ na magũrũ, gĩtingĩrũgamia. Tũtigana na icio ciĩgiĩ gatuni ka mũthenya wa mũthenya tũingĩre karatathi na haha thutha page number 31 na ngũrĩa tũrore report ciĩgiĩ mathako, na tuoka haha ũguo karatathi page number 31 karauga is it finally time for Africa to join list of World Cup kings? Nĩ kĩũria kĩũrĩtio haha ũguo, na nĩ kuona ĩno nĩ timu ya bũrũri wa Morocco celebrate hĩndĩ ĩrĩa makorirwo makĩhotana mbĩtĩka cia Africa Cup of Nations AFCON kũrĩ January tarĩki 18 kũrĩa kĩharo-inĩ kĩa Adela Stadium
Stadium in Rabat. Na riu kiurekera torio hani atiriri ehi na ihinda ikinyu riu mabũrũri ma Africa kana ma gĩtaro kĩa Africa makoro magikenerera kana makoro join the top Africa kana top World Cup Kings thĩinĩ wa mbĩtĩka ciũkĩte mweri ũkĩte wa June mweri wa 6 hĩndĩ ĩrĩa mbĩtĩka ici cia World Cup cirakorwo cikiambĩrĩria. Former stars differ on whether Africa team can win 2026 World Cup. El Hadji Diouf shares the belief of Mod Sepe that an Africa team can win, but Okocha is unsure. Ici ino nĩ mĩario ĩkoretwo ĩgĩtwarithio na mbere nĩ African Kings kana nĩ makocha kana nĩ ngũthi iria ciakorwo cigĩthaka thĩinĩ wa mbĩtĩka cia World Cup thĩinĩ wa Africa makĩgeria kwĩyũria atĩ kana Africa no kume timu ĩngĩhota gũkorwo ĩgĩcinda World Cup mwaka ũkĩte mweri ũkĩte African teams at 2026 World Cup cikere haha na iria cimũrĩkĩtwo iria cigakorwo cigĩcompete kana cigĩparticipate thĩinĩ wa World Cup 2026 kũrĩa mwena wa USA na kũrĩa mwena wa Mexico oro hamwe na Canada. Timu ici cia Africa nĩ irĩkũ? Algeria, hena Cape Verde, hena DRC Congo, hena Egypt, hena Ghana, hena Ivory Coast, Morocco, Senegal, South Africa, oro ũndũ ũmwe na bũrũri wa Tunisia. Maya nemo mabũrũri marĩa marakorwo magĩthaka World Cup na nemo magakorwo ningĩ tũkĩmerorera mweri ũkĩte mweri wa June. Tareke nguhe oka history kanini haha ũguo. The Lions of Teranga coach Pep Thiaw was a substitute when Senegal stunned the defending champions France in the opening match in Seoul in 2002 World Cup. In that year, in history, we know the current French team well. It is going to be the special match and let us hope we win again, he said in Dakar. Only coach wa bũrũri wa timu ya Senegal mũndũ gwĩtwo Pep Thiaw na koragwo mo Rastaman akoni ule wa mwana coach wa bũrũri wa Senegal kwa mo Rastaman na mũndũ wĩkire na Madrid manene mũno makĩria scores kinyĩte na gũkũ mũgongo na nĩ arakorwo akiuga atĩ ena mwĩhoko mũno makĩria atĩ timu yake ya Senegal mweri ũkĩte mweri wa June mbĩtĩka ciũkĩte cia World Cup Senegal yahota gũkorwo ĩgĩka wega mũno makĩria thĩinĩ wa mbĩtĩka icio. DRC cancel training in Kinshasa amid Ebola scare. Nĩ kũhutirie ciĩgiĩ mũrimũ ũyũ wa Ebola na nĩ kuona nginya nĩ wahutia bũrũri wa DRC timu ya DRC na timu ĩrĩa ĩrakorirwo ĩgĩqualify thĩinĩ wa mbĩtĩka cia World Cup rĩu training ĩrĩa makoretwo magĩka kũrĩa mwena wa Kinshasa marugamĩtie training ciao thutha wa virus ici cia mũrimũ wa Ebola gũkorwo cikionekana. Karatathi ka mũico ngathĩti-inĩ ya The Standard page number 32 na riboti ciĩgiĩ garata hule gataro tukinye kule mwena wa Ngeretha na tukinye kule mwena wa Ngeretha turakora timu ya Aston Villa na Aston Villa nĩ mararikire gũkorwo rĩu magĩkorwo magĩ champion kana makorwo my champions thĩinĩ wa ligi ĩno ya UEFA Europa League na nĩo the champions a 2025-2026 thutha wa gũkorwo magĩcinda Freiburg na baithatũ hatarĩ macokio. Nĩ mũthenya wa Wednesday ĩrĩa makorirwo magĩthaka mbĩtĩka ĩyo thĩinĩ wa final na rĩu coach wa mũndũ gwĩtwo Unai Emery arakorwo akĩmera atĩ no wega ningĩ makorwo makĩhũthĩra ũhotani ũyũ makorwo makĩambĩrĩria kĩmera kĩngĩ kĩega kĩmera tũrorete ga 2026-2027 kĩmera gĩkĩ makorwo magĩthaka wega kũhũthĩra ũhotani ũyũ kana momentum ĩno ya gĩkombe kĩa Europa League. Ũguo nĩ kuga Aston Villa coming next season nĩ magakorwo magĩthaka mbĩtĩka cia UEFA Champions League 2026-2027. Tutithie o hanini tuikeria hanini tũgũcokeria na ngathĩti ya The Standard tũgathiĩ kũraya. Eno nĩ Murata wa Ngai TV. Thaburi 75 mũhari wa 6 nginya 7 ibuku rĩa Ngai rĩgakiuga no rĩrĩ ti ithũĩro na ti irathĩro ona ti werũ-inĩ ũtũgĩru umaga. Ngai no mũtuanĩri ũyũ akamũnyihĩrĩria ũyũ ũngĩ
akamutogeria. Archbishop John Githire wa makanitha mothe ma Theophilus manyitanĩire na Dr. Patrick Marai ariwe baba wake wa kiroho nĩ maragwĩtĩra igongona inene rĩa mwanya tarĩki 5 mweri wa gatandatũ rĩrĩa rĩgatabanĩrio kũrĩa Theophilus Church Njatha-inĩ, na noguo ũgakorwo mũthenya wa mahoya ma o mweri, igongona rĩrĩa rĩkanjĩrĩria thinacara cia rũcinĩ. Niĩ nĩngakorwo kuo, ona niĩ ndigatĩra, nĩtũkanyitanĩra. Njĩtagwo Pastor John wa Kĩbanya. TV ĩno ya Murata TV nĩ tũkenagia mũno tondũ hĩndĩ ĩrĩa tũramĩrorera maũndũ marĩa ĩtũrehagĩra, ibindi ciayo nĩ ibindi njega. Maũndũ marĩa mothe marehaga nĩ maũndũ maratũkenia, nĩ maũndũ maratũma tũmenye maũndũ ma bũrũri, nĩ maũndũ maratũma tũmenye ũthii wa na mbere, nĩ maũndũ maratũma tũmenye maũndũ maingĩ. Koguo tũkenaga mũno nĩ ũndũ wa TV ĩno. Gũkũ ndaraca guothe gũtirĩ TV ĩngĩ ĩ ngumo, gũtirĩ TV ĩngĩ yonekaga, gũtirĩ TV ĩngĩ. Ona TV yakwa ndĩmĩkĩrĩte Murata TV, na ndiendaga mũndũ gũthaka nayo, ndiendaga mũndũ kũmĩeheria, nĩgetha ndĩonere maũndũ mega ma kũngũria na ma kũndeithia. Wĩ mwega mwĩroreri wa Murata wa Ngai TV. Niĩ njĩtagwo Archbishop John Githire wa makanitha marĩa ndeithĩtio nĩ Ngai gũkorwo ngĩmarĩithia na ngĩmarora ma Theophilus Church thĩ yothe handũ ya rũma. Ngoragwo kanitha-inĩ witũ wa Theophilus Church Njatha-inĩ. Ũngĩenda kũnyona mũthenya wa Thursday kuma thaa 2 cia rũcinĩ nginya mathaa marĩa Ngai ekũhotithia, na every Sunday thomaga thĩinĩ wa kanitha-inĩ witũ wa Njatha-inĩ Theophilus Church. Ũngĩũka na ibataro nĩ tũkũhoya hamwe, twĩtĩkie Ngai hamwe na tũiguĩrĩrwo tha hamwe nĩ Ngai, ũkatũnyitanĩre hamwe nawe ũtungata-inĩ ũrĩa Ngai witũ arekereirie wa mahinda maya tũrĩ. Ngai akũrathime ũkĩnyitanĩra na niĩ thĩinĩ wa Theophilus Church itũũra rĩa Njatha-inĩ. Ngai akũrathime na agũtũũrie wega-inĩ wake. Bye bye. God bless you. Naitwa Robert Wambua. Mimi ndio chairman wa stage ya Rugimbo, iko Westland, Githogoro Road. Mimi huwa naangalia Murata TV. Na ninawazii mwenye anaochi hii kipindi ama mwenye anaochi hii video asikizange hiyo kipindi ama asikizange hiyo TV, Murata TV. Niko na wenzangu hapa tunafanya kazi na wao. Na no ndimahoe mathikagĩrĩrie Murata TV. Na ni TV njega, ina maũndũ mega na inaangalia mambo ya mwananchi. Wĩ mwega mwĩroreri wa Murata wa Ngai TV. Amaretwa makwa ni Honorable Mwarimũ Karanu, ndĩ mũteti na mũthathaũri wa maũndũ ma gĩũteti thĩinĩ wa TV ĩno itũ njega mũno ya Murata wa Ngai TV, tabarĩra-inĩ ya Ngurunga-inĩ, kũrĩa Ngurunga-inĩ tũgũkora maũndũ ma gĩũteti na tũkore maũndũ ma kanitha. Niĩ ndĩ ta mwarimũ ngĩthathũra maũndũ ma gĩũteti, nake mũhunjia kũhũgĩrĩria mwena-inĩ wa kanitha, nake agĩtũhe maũndũ megiĩ kanitha. Tabarĩra ĩno twakorwo nayo mũthenya wa Kiumia thaa 2 TV-inĩ ĩno itũ nyende mũno ya Murata wa Ngai TV. No gũkũ ũngĩcemania na maũndũ ta macio, maũndũ mohĩgĩrĩirwo nĩ andũ mohĩgĩrĩire maũndũ ma gĩũteti ona maũndũ ma kanitha, nĩgetha tũkorwo tũkĩũhĩgania tũkĩrora cia ũtongoria mwega, atongoria ega na atongorio ega, nĩgetha tũhote gwaka bũrũri na tũhote nginya gwĩkũria. Ũkai tũcemanie kuo ithuothe Kaihwa na Gaicũkũrũ thaa 2 cia ũtukũ mũthenya wa Kiumia. Ngai wa muoyo amũrathime.
we have a very good news. Today we have a guest, Murata TV, Murata wa Ngai TV, kusema na kutenda. If you are not watching this TV, then una miss a lot. Ukitaka exclusive news, kitu ina happen instant na unaipata hapo. Always make sure you tune to Murata wa Ngai TV. We are all over available. Na mkuja mtutembelea, they have given us these ones. You can see how amazing I look. Always make sure you turn to that. This one is County Pride Hotel, Githunguri. Tembea na sisi. Utonga uria munene wa bururi ni indo iria iri thiini wa thi ta tiri, mai, mititu, indo cia muthanga ona nyamu. Ikaraga thiini wa mutambo wa Murata wa Ngai TV o wakana wona cihanda thinashara cia hwaini tabarĩra-inĩ ya uthaka wa bũrũri. Wa mbere njĩtagwo Munyĩrĩ, ndĩ mũtongoria haha Maina wa Maguta, stage ĩtagwo NPT stage. Ũndũ ũrĩa ingiuga nĩ kuuga atĩ ithuĩ nĩ tũcoketie ngatho mũno nĩ gũcemania na Murata wa Ngai arĩ ta TV ĩrĩa tũngĩenda mũno kwĩroragĩra, na tũgakena nĩ ũndũ wanyu, nĩ ũndũ wa gũtũkinyĩra, na kumanagia na hau no twende mũndũ wa caci, tondũ Murata TV nĩ hotete gũkinya ituri-inĩ ciothe cia area ya Mwea nginya na kũrĩa icagi-inĩ. Kũu nĩ tũrĩhotaga kũmwĩrorera na tũkahota gũkorwo tũrĩ arata a Ngai na kwĩroragĩra mahinda marĩ mothe. Nĩ tũrakena nĩ ithuĩ mũno. Asante sana. Eno ni Murata wa Ngai TV. Nĩ ngatho ndacokereria na rĩu tũkũmũrĩka ngathĩti ya The Daily Nation ĩyo ndacokereria nayo thutha wa kũmũrĩka ngathĩti-inĩ ya The Standard, na rĩu nyitĩte ngathĩti ĩno ya Nation tumenya nayo cio riboti iria cikĩrĩ thĩinĩ wa ngathĩti ĩno. Ngathĩti ya The Daily Nation page number 1 nĩ ngũgũtarĩirie na riboti ĩgiĩ ũtoi ũrĩa ũkoretwo ũgĩtahorio thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya wĩgiĩ ũkorwo andũ magĩthecangwo na tũhiũ, na nĩ itoi iria igakorwo igĩtabania mĩtugo ĩno thĩinĩ wa mataũni matiganĩte. Kaunti ya Nairobi ĩkoretwo tarĩ ĩtongoretie harĩ kaunti 22 iria cigũmĩirwo nĩ maũndũ maya megiĩ ũici ũyũ na ũtoi ũyũ, na tũkũiga karatathi namba page number 2 na page number 3 ngathĩti-inĩ ya The Daily Nation, ngathĩti page number 2 na page number 3. Haha nĩho tũrona amwe a arĩa macemanĩtie na ngero ici cia gũkorwo magĩtharĩkĩrwo nĩ mĩitũ ĩno kana nĩ njangiri ici irakorwo ikĩmatharĩkĩra na tũhiũ. Na nĩ atĩ page number 2 ĩrauga knife wielding gangs leave trail of deaths, permanent scars across the country. What is behind the violence? Youth employment, drug abuse and weak law enforcement, and imitation of gang.
maya nĩ maũndũ marĩa marakorwo magĩcongereria crime ici kana ũtoyo violence cirakorwo cigĩthiĩ na mbere gũtabanĩrio mũingĩ wa bũrũri wa Kenya. Na nĩ tũkuona mwanake wĩtwo Kafune Mugasia in Kagemi no akũrĩa mwena wa Kagemi kũrĩ tarĩki 6 nĩkuo akorirwo agĩcemania na ngero ici, na kũrĩa athiaga kanitha-inĩ kana arokete kanitha-inĩ, na kũrĩa acemanĩrie na ito ici ikĩmũtharĩkĩra na kũmũtiga na nguraro. Nĩ ũkuona rĩu nginya arathiĩ na mĩtĩ. Na nĩ atĩ maũndũ marĩa maracũngĩrĩria maũndũ maya megiĩ tharĩkĩro ici nĩ maũndũ megiĩ wagi wa mawĩra, maũndũ megiĩ ndawa cia kũrebia thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, oro hamwe na kwaga ũigĩrĩrĩki harĩ kũgathĩka mawatho ma kũng'ethanĩra na magang ici. Na nĩ atĩ while victims speak of the pain and terror they suffered in the hearts of their attackers, police dismissed reports of rising crime in the country, saying it has actually fallen. Yes. Aya arĩa makoretwo macemanĩtie na ngero ici marakorwo makiuga atĩ maabitha a bũrũri nĩ magondereire thĩinĩ wa riboti ciao ona thĩinĩ wa wĩra wao ona gũtuĩka na thengia wa atĩ riboti cikoretwo cikĩhũrwo thĩinĩ wa ceceni cia bũrũri kũrĩ maabitha a bũrũri gũtirĩ ũndũ makoretwo magĩka kũng'ethanĩra na ngero ici iratabanio nĩ imwana ici. Na nĩ ũkuona atĩ rather than let the huge knife split the head open, mũndũ gwĩtwo Anthony Muoki instinctively raised his right hand and broke the bow. The blade sliced through his palm, leaving a permanent scar that reminds him of how narrowly he escaped death on December 12, 2025. Uyu ni mundu gwetwo Anthony Muoki na uyu arakora gitaria riboti yake kuri tariki 12 mweri wa December mwaka muhituku, uria akorirwo akihonoka ciarera thutha wa gukorwo akicemania na imwana ici, na kuria akorirwo akihuthira guoko gwake na riu ena nguraro thiini wa moko make, kuona moko macio nimo akorwo akegita namo kuri tuhiu turia kana kuri mabanga maria akoragwo maria maimite ona ngingo yake makoro makĩmũcehũra. Na nĩ atĩ two men emerged from the darkness, one concentrated on slashing him while the other searched his pockets. What frightened the most is that they never said a word. I told them I only had 50 shillings for milk, but they ignored me and continued cutting me, he said. Ĩno riboti ya mũndũ ũcio arakorwo agĩtarĩria hau akiuga atĩ ona thengia wa gũkorwo akĩmathaitha akĩmera ndarĩ na mbeca, mathiire na mbere na kũmũhũra na kũmũtharĩkĩra na makĩmutigana na nguraro njũru mũno makĩria. Na mũndũ gwĩtwo Anthony Muoki agĩthiĩ na mbere kuuga atĩ what frightened me is most is that they never said a word. Aya hĩndĩ ĩrĩa macemania nawe matirakwarĩria, maragũtharĩkĩra na matirakwĩra ũndũ, koguo maragũtharĩkĩra okorwo nĩ gũthecanga na kahiũ magũthecanga na kahiũ matekuga ona kĩ, gũtirĩ ũndũ mararia, okorwo nĩ gũtemanga magũtemanga, okorwo nĩ mbara makũrumia mbara na gũtirĩ ũndũ marakwĩra. Koguo rĩ ũyũ nĩ ũndũ kwenda ningĩ ũng'ethanĩro naguo mũno makĩria kuona kaunti ya Nairobi, the capital city, mũciĩ mũnene wa Kenya Nairobi, nĩkuo maũndũ maya makoretwo ningĩ matongoretie mũno mana, nĩkuo gwĩna a lot of cases na kũrakĩoneka macira nĩ 10 ĩbuatĩtwo nĩ kaunti ya Naikuru, ĩna 6 kaunti ya Bomet, ĩna 4 Homa Bay ya kana na cases 4 iria ciandĩkithĩtio kaunti ya Nandi, kaunti ya Kisumu, Laikipia, Kajiado, Kakamega, Kiambu, kaunti ya Kilifi, Uasin Gishu, Bungoma, Kericho, Kirinyaga, Meru, Migori, Nyandarua, Nyeri, Siaya, Trans Nzoia, oro na West Pokot. Ici nĩ macira marĩa mandĩkithĩtio, macira ma tharĩkĩra kũrĩ andũ iria marakorwo magĩtũngio nĩ imwana ici kana nĩ ito ici. Haha ũguo nĩ ũkuona mbica ĩyo ya mũndũ ũcio gwĩtwo Muoki, mũndũ rĩu wagĩtigirwo na nguraro, mũndũ ũrĩa athiaga na mĩtĩ rĩu ona arĩ hakuhĩ nginya kuonjio nĩ imwana ici iria ciakorirwo cikĩmũtharĩkĩra, imwana ciratharĩkĩra mũndũ citekũruta kiugo ona kĩmwe thĩinĩ wa kanua. Ũguo nĩ kuuga atĩrĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya rĩ, rũhonge rwa ũgitĩri tafadhali twamũhoya mũkorwo na wĩigĩrĩrĩki mũno makĩria, tigagĩkoreka mũingĩ ũkorwo ũgĩthĩnĩka na ngoro riboti nĩ cirakorwo cikĩandĩkithio na cikĩhũrwo thĩinĩ wa maceceni manyu, na wega ningĩ mũkorwo mũkĩwajibika na mũkorwo ningĩ mũgĩtwarithia mĩhang'o ya kũgacĩrithia ũgitĩri kũrĩ mũingĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire mũno makĩria. Na nĩ atĩ months after the attacks, Muoki and Mugasia still struggle with movement. Sometimes Mugasia said he'll praise the silence of his attackers in the mind. No shouting, no threats, nothing, he said quietly, just knives. Akĩigua andũ aya na andũ maronekana ningĩ nĩ andũ maamwĩte ona nginya kũruta mũnginya mũndũ muoyo kuona
gutharikira mundu atenginya utekumwareria ati no tuhiura igwe we no tuhiurona mundu ucio araguthecanga tu no fagorona cikihiuka kuhiuka na mundu ucio tekuri kiugo na kimwe ni ugwati muno makeria koguo ri tutigana cigie tharikira kana thugs gang cici cirakorwo cigithumbura andu tuthi karatathi na bainya tumurika riboti egie mundu gwitwo President William Ruto na karatathi na bainya gatheti-ini ya The Daily Nation karauga atiriri strike transport operators withdraw their services on Monday and part of Tuesday, paralyzing economic activities. Ruto flies into the raging fuel storm, calls crisis talks. Hedeno President William Ruto okuha thabarĩ yake na gũthiĩ kũrĩa mwena wa Azerbaijan na Pakistan. Hedeno maũndũ maya nĩmo mekwĩyumĩria maũndũ megiĩ mĩgomo na mĩrũrũngano na hedeno ekũra nĩguo aranĩirie na aruna ake cabinet ministers ake makiarĩrĩria na kuga atĩ nĩ megũcokeria gũkũ bũrũri-inĩ na magĩe na gĩikaro nĩgetha makorwo makiarĩrĩria ũrĩa thogora wa maguta ũgũkorwo ningĩ ũkĩmũrĩkwo na ningĩ ũkorwo ũgĩtinangio kana ũkĩgũithagũithio mũno makĩria. Na Matatu Owners Association National Chairperson mũndũ gwĩtwo Albert Karakacha augĩte atĩrĩrĩ, I am on my way, but we have want to assure our clients and members that we will not be intimidated. We are going there with clear minds on the issue to be addressed. Mundu gwitwo Karakacha ri uyu ni mundu gwitwo ni association chairperson kana muikariri giti wa ruhonge rwa ukui arakorwo akiuga atiriri hindi ria magukorwo magitwo giikaro ni mundu gwitwo President William Ruto ri hamwe na ministers ake ri matigukorwo magitikira gukorwo makihenio kana magithioro na neme indi mekurugama na murugamo wao tondu marakienda atiriri marenda nigetha migomo ino ikinye muthia na maundu maria mendekithitie ati ciringi ici ciongereirwo maguta makorwo makigwithio na ciringi ici 46 cieherio ici ciguru cieherio nigetha thogora ukorwo ugistabilize na nigetha muturire ukorwo ugicokereria kawaida kuri ona muingi wa bururi wa Kenya. President William Ruto flew back to the country yesterday morning after official visits to Azerbaijan and Kazakhstan, with his most urgent assignment being to avert the strike next week by stakeholders in the transport sector. Okuririkana ruhonge ruru urokuo ikana transport sector makorirwo makiuga ati gutiri undu maiguanĩire ona ũmwe na angikorwo miario ino ni kurema mugomo no guthie na mbere. As he was riding, chairpersons of Matatu SACCOs and other stakeholders were making their plans to fly to Mombasa for a meeting with him, having been invited on Wednesday evening. The stakeholders are protesting the high cost of fuel and organizing strike on Monday and Tuesday that paralyzed activities in many countries nturonire mugomo ucio na mirũrũngano ĩgĩthiĩ na mbere nĩ ũndũ wa gũtetia thogora wa igũrũ wa maguta. Na rĩu nĩ atĩ beyond transport, President Ruto said his administration is investing heavily in coastal development projects to boost economic growth and address infrastructure gaps. Gũkũ nĩkuo tũronire mũndũ gwĩtwo William Ruto agĩthiĩ na mbere na gũtwarithia tabarĩra cia ũthii wa na mbere nginya kũrĩa arakorirwo akĩrĩra andũ akũrĩa mwena wa Likoni tĩrĩ magũkorwo magĩakĩrwo ndaraca. Na nĩ atĩ he rated a 1.4 billion allocation for the stalled Mombasa Stadium project he has remained incomplete for nearly a decade. He also announced 50 billion in funding for Afrexim Bank of the development of Dongo Kundu Special Economic Zone. Ntugeterie tukionekana gĩikaro gĩkĩ nĩ gĩkorwo gĩgĩtabanio ona thengia wa kambeni irakorirwo agĩtwara mwena ũrĩa wa kũrĩa mwena wa gĩcũa-inĩ na gũkũ no tũrakonirwo nginya ningĩ mũndũ gwĩtwo President William Ruto akĩrũgama na gũkĩrĩra mwaho wa mũng'ethanĩro akĩmakuruhania na gĩkuũ kĩa mũini wĩho wa kũrĩa mwena wa kaunti ya Kirinyaga mũndũ gwĩtwo Rachel Wadeto rakorwo ningĩ agĩtũkio tharĩkĩro nĩ andũ matoĩkaine ũhoro ũrĩa ningĩ ũragĩthiĩ na mbere na ũthuthurio ũrĩa ũrakorwo ningĩ ũrehete ũrugarĩ mũno thĩinĩ wa maũndũ megiĩ ũteti gũkĩrĩkana mwaho wa mũng'ethanĩro nĩo marakorwo ningĩ magĩtabania maũndũ maya. Karatathi namba 5 kegiĩ ngathĩti ya The Daily Nation nĩ atĩ Orengo, why my security was withdrawn. As part of the Leader Mwananchi team, Mr. Orengo has been a big critic of Ruto administration. Mũndũ gwĩtwo Orengo ũyũ nĩ governor wa kũrĩa mwena wa county ya Siaya na nĩ mũmemba wa kĩama kĩa ODM na kĩama kĩa ODM rĩ
nitoi ni kiahukanire miaho iri kina mwaho wa Linda Mwananchi na kina mwaho wa Linda Ground. Mwaho wa Linda Mwananchi ni wotogorage ni mundu wetu akina Sifuna na ru mundu wetu Orengo na ari agi Bobo Wino. Linda Ground ekere na mundu wetu Oburu Odinga Mr Power ane uragitogole mwaho uri ungi. Riu security kana maafitha ugiteri a mundu wetu Governor Orengo ri ni marakorirwo makieherio niki mundu wetu Orengo ri ethe-ini wa mwaho wa Linda Mwananchi na Linda Mwananchi ri ni mung'ethaniro uyu ri mundu wetu Orengo ri akoretwo agitetia thirikari ya the Kenya Kwanza kana thirikari ya UDA na mundu wetu William Ruto na hindi ino arakorwo akimetetia ni maundu megi wathani moru ri kana ni maundu magi mekire ya maundu ya thirikari ya Kenya Kwanza ri haha niho maundu marakorirwo ningi makirito hamwe no makaria na niho tugaga na githweri kana wahenga walisema kitumbua kimeingia mchanga na mundu wetu Orengo haha security yake irakorwo kieherio na arakorwo kiuga atiriri as a state officer under the Constitution of Kenya the provision of security is not a privilege or a discretionary favor. Arakorwo kiuga atiriri kuringana na gatiba ya Kenya wita afitha wa thirikari ona kuhereria security yaku ti ati ni privileged ona ti ati ni favor korago hetwo korona ugiteri ura munene ukiuma kuri mwathani no korona maafitha macio no ugiteri ona ndurakiwona na ru afitha ake ni meheretio kana ni hereio security yake na ru atigitwo uguo. The arrests are considered with the preparation for the planned Linda Mwananchi rally at Jacaranda Ground in Nairobi, where the team intended to unveil what they described as parallel report on the implementation of the agreement signed between President Ruto and Raila. Wakigwa agreement ira ciakinaniyo gatagatĩ ka mũndũ gwĩtwo Raila Odinga na mũndũ gwĩtwo William Ruto na thirikari yake imona citire ciakinyanĩrio gũkinya mũthenya wa ũmũthĩ na ici nĩcio ciatũmire mwaho wa Linda Mwananchi na Linda Ground kana kĩama kĩa ODM kĩahũkana maita maigana. Tukithia na mbere karatathi namba 3 tumureke ciĩgiĩ TSC no ni ruhonge rwa kuramata kana rwakorwo kirumbuya arimu na ni ati court battle exposes fake TSC pension accounts filed the commission issued Pauline Bithe multiple interdiction letters after she had already been suspended. It was the petitioner's responsibility as the head of the department to ensure suitable controls were developed to stem fraud. And yet the court awarded Bithe 647,955 for unfair termination of 1 million for violation of our constitutional rights. Kiama giki kia TSC nemaniga TSC na ngine kyo kiheaga arimu mawira TSC ekoretwo igiritio uteti thiini wayo TSC ri hindi iria ateti koragituika ati ateti makoretwo makioya marua makanengera TSC na ateti aya ni aruna ahakuhi a thirikari ya William Samoei Ruto koguo ateti aya arunaya a mundu gwetwo William Ruto ri moya marua ma arimu ri magathi makanengera TSC tondu ni aruna a mundu gwetwo President William Ruto nigetha arimu aria marenda mandiko wira makandiko wira oriri tuonete arimu aingi mariketie mathukuru mariketie kothi makaga mawira no tondu matire na connection thirikari no ya mundu gwetwo William Ruto ri makaga mawira na akanikio kuona mundu gwetwo igoti ringirira maundu maya ukona atiriri hena andu methe-ini wa TSC kana TSC eramatambura no matire wira no ni maraheo kindu gwetwo pension koguo maraheo mbeca oriri bũrũri ũrathĩnĩka nĩ maũndũ megiĩ arimũ wandĩkani wa arimũ akora kwĩna arimũ nginya matarĩ na wĩra arimũ nginya matararĩkwo nginya na contracts arimũ marateta o mũthenya nĩ kwaga kũheo contracts cia mawĩra na nĩ wakĩigua ũteti naguo kaingĩrio haha ateti makahũthĩra kanya gaka makaona marũa maya magatwara kũrĩa gwĩ TSC tondũ mekuruhanĩtie na thirikari nĩgetha amwe makorwo makĩgunĩka na arĩa angĩ makorwo magĩthĩnĩka na rĩu nĩkuo kuona atĩ kũrĩ mweri wa kana April. For instance, reports emerged raising red flags over billions of shillings in suspected payment to phantom retirees and unexplained reconciliation variances within public pension systems. Maya ni maundu ningi bekwenda ningi mamuriko muno makiria kuona ungumania uhungurite honge-ini ciothe nona riu kiundu kiria kiaimari haha uguo kiundu giki kiaingire nginya thiini wa TSC acoke ujire kana
Aria mareka kothi ici nĩ makona wĩra. Magakiona wĩra atĩa angĩkorwo kĩama kĩrĩa kĩandĩkaga arimũ kana rũhonge rũrĩa rwandĩkaga arimũ TSC nĩruo rũrũ rwambe kũgũmĩrwo nĩ maũndũ ta maya. Kũragĩtuĩka atĩ kũrĩ na fake TSC pension accounts. Andũ mararĩhwo. Tũngiuga nĩ ta ũrarĩhwo no ndũrĩ wĩra kũu no nĩ ũrĩhagwo. Yes, fake pension accounts. Kwĩna account ciĩ kũu no nĩ fake. Na kũragĩtuĩka atĩ nĩcio mandĩkĩtwo wĩra kana nĩ retired. Na matio na TSC ona ndimatambũrĩte na ndimoĩ no kũragĩtuĩka atĩ kũrĩ na account ciao kũrĩa mbeca cirakorwo cikĩingĩra na cikĩũrĩra. Nĩ riboti na kĩeha mũno makĩria. Karatathi namba 8 hena mũraia wa Ghana haha, mũndũ ũrĩa ngari yake yacinirwo nĩ magoons kũringana na ũrĩa aragĩkorwo agĩtarĩria nĩ ũndũ wa mĩrũrũngano ĩrĩa ĩrakorirwo ĩgĩthiĩ na mbere. Mũndũ ũgwĩtwo Reverend Henry Lawe was caught up in demos over high fuel prices in Githurai na county ya Kiambu kũrĩa mwena wa Githurai. Huko mũndũ ũyũ gwĩtwo Mũngana ũyũ kana mũraia ũyũ wa Ghana nĩkuo ngari yake yakorirwo ĩkĩmundio mwaki nĩ nyanake iria ciakoragwo cigĩtabania mĩrũrũngano hĩndĩ ya mũthenya wa mwambĩrĩrio wa kiumia gĩkĩ. Videos of a Mazda CX-5 engulfed in flames on Monday in Githurai during the demonstration against high fuel prices was one of the low points of the day. Soon after, the different versions started emerging on how the car was torched and the identity of the victim. Ngathĩti ĩno ya The Daily Nation ĩgatarĩka atĩrĩrĩ, mũndũ ũyũ akĩhũngwo nĩ nyũmba ĩmwe ya mohoro akorirwo agĩtarĩria akiuga atĩ he was driving the car moments before it was reduced to shell. Reverend Lawe in a Ghanaian living in Kenya. He is married to a Kenyan Priscilla Lawe Malay. Mũngano ũyũ kana mũraia ũyũ wa Ghana akoretwo ningĩ akĩgera barabara ĩrĩa ya Thika Road na barabara ĩno ya Thika Road nĩ kũrikana hĩndĩ ĩyo nĩguo yakoretwo hingĩtwo na nyanake ici ciakoragwo cigĩtabania mĩrũrũngano na mĩgomo ĩno, na hĩndĩ ĩrĩa athiĩte ũguo ona gũtuĩka ahikĩtie Mũkenya mũndũ ũgwĩtwo Priscilla, ngari yake haha nĩyo yakorirwo ĩgĩcemania na nyanake ici na haha nĩyo yahũrirwo kĩbiriti na ĩgĩcinwo na ĩkĩmundio mwaki na ĩgĩthira. Now you can that morning he left his house in Kilimani, Nairobi, heading to Kamakis near Eastern Bypass to buy building materials for a project of their farm. Workers were waiting for him to arrive. No ndacokire kũhũndũka na indo ici akoretwo athiĩte kũgera kũrĩa mwena wa Eastern Bypass tondũ kuona ngari yake nĩ hau nĩho yakorirwo ĩgĩcemania na maũndũ maya megiĩ kũmundio mwaki. Rĩu arataria akauga atĩrĩrĩ, I don't know the Kenyan system that well, but where I come from, it would have been handled differently and the car might still be intact. Akora gĩtarĩria kuga atĩ kĩgirĩko gĩake agakorwo akiuga atĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya ndoĩ maũndũ ũrĩa makoragwo magĩtabanio kona korwo nĩ bũrũri wao wa Ghana maũndũ maya mangĩakorirwo ningĩ makĩorererwo na ũritũ mũno makĩria. Ĩndĩ thaa ici ndarĩ ona kĩhoto gĩake. Akora akiuga atĩ I was disappointed. I felt sad for the country. I almost lost my life. The expensive was scary. He said protests were rare in Ghana, but when they do happen, they are peaceful, with the police providing security. Mũndũ gwĩtwo Lawe arakorwo agĩtarĩria kuga atĩ thĩinĩ wa bũrũri wao wa Ghana hĩndĩ ĩrĩa makorwo magĩka mĩrũrũngano ĩkoragwo ĩ ya thayũ na maabithaa a bũrũri makorwo ningĩ ona magĩprovide maũndũ megiĩ ũgitĩri mũno makĩria kũrĩ arũrũngani, na no gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya maũndũ nĩ different mũno makĩria kũringana na mũndũ ũrĩa ũgwĩtwo Lawe arakorwo agĩtarĩria haha kũrĩa mwena wa Kilimani. Ngari yake nĩ yakorirwo ningĩ ĩkĩmundio mwaki na ũhoro ũcio ũgĩkinya hau etereire kuona kana nĩ ekuona kĩhoto gĩake ũgĩkinyanĩria mũthia wa kiumia gĩkĩ kana kiumia gĩũkĩte maũndũ maya magĩthiĩ na mbere gũtuithanio nĩ igoti. Ngweretwo karatathi namba 12 na riboti haha ũguo riboti ĩkũhutia bũrũri wa Kenya na mũno makĩria mbeũ njĩthĩ. Budget. Kenyans see conspiracy in the government returning some measures they had complained about. Ni ukurikana maundu megiĩ finance bill ya mwaka wa 2026. Finance bill ĩno ĩrĩa yatũmĩte mbeũ njĩthĩ mũno makĩria kana the Gen Z makorwo makĩarahũka na kumĩra thĩinĩ wa streets gũkorwo makĩmetetia mũno makĩria na budget ĩno. The phone tax drop in 2024 reintroduced again. Mbeũ njĩthĩ hĩndĩ ĩrĩa makoretwo makiumĩra thĩinĩ wa streets kũrũrũngana magĩtetia budget ĩno ya 2026. Imwe cia maũndũ marĩa kana maũndũ marĩa thĩinĩ wa bill ĩno ya finance bill, maũndũ marĩa makoragwo magĩtetia
mamwe nĩ macokio thĩinĩ wa birioni ya 2026 na maũndũ maya megũkorwo makĩma-affect na njĩra ĩmwe na ĩrĩa ĩngĩ mũno makĩria, na kũratuĩka the generation nĩyo ĩgũkorwo ĩkĩhutio mũno na maũndũ maya, kuona nĩyo makorwo makĩhũthĩra maũndũ megiĩ thimũ mũno makĩria. Thikũ ici maũndũ megiĩ social media, online activities cirahũthĩrwo mũno makĩria na maũndũ megiĩ mbeũ njĩthĩ. A 25% exercise duty on mobile phones, a 5% tax on digital content earnings, a 20% levy on betting winnings are among the key proposals in Kenya's Bill Finance 2026. The government has dropped the provisions that the most inflamed protested in 2024 and found new ones. Yes. Okay, kule mwaka wa 2024 ni kuririkana migomo na mirurungano ĩrĩa yatabanagio gũkũ mwena wa bũrũri wa Kenya na mataũni maingĩ ma bũrũri wa Kenya, na migomo ĩno na mirurungano ĩno ĩrĩa yatigire andũ aingĩ mũno magĩte mĩoyo yao magĩtetia budget ĩno. Na no wakiona thirikari nĩ yacokia budget ĩno na maũndũ marĩa marakaragia mbeũ njĩthĩ hĩndĩ ĩyo nĩmo macokio rĩngĩ thĩinĩ wa budget ĩyo. Tũtoĩ gũgũikara atĩa. What is in the Finance Bill 2026 that affect young Kenyans? Nake tũigue nĩ maũndũ marĩkũ marĩ thĩinĩ wa finance bill ĩno marĩa maragĩtuĩka atĩ nĩ mekũhutia mbeũ njĩthĩ ĩno. Wa mbere, maũndũ megiĩ thimũ, mobile phones, igoti rĩa 25% exercise duty on phones at activation point. Ũndũ wa kerĩ, digital content monetization. Nĩ kũririkana ndagĩka-inĩ ĩno mbeũ njĩthĩ mũno makĩria morĩire kũrĩa ng'enda-inĩ cia ũkinyanĩria kũrĩa marathiĩ na mbere kũmake content. Rĩu haha kũmonetize your channel, kũmonetize your account nĩgetha ĩhote kũgenerate income ũrĩhũragwo igoti rĩa gĩcunjĩ gĩa 5 harĩ 100 kũmonetize nĩgetha ũkorwo ũkĩamũkĩra kĩndũ. Ũndũ wa kerĩ, digital marketplace income, igoti 5% withholding tax on income from digital marketplaces and platforms. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ betting and gambling winnings. Andũ makorwo magĩka gambling kana makorwo magĩthaka kĩndũ gĩgwĩtwo kamarĩ hĩndĩ ĩrĩa wacinda kana wahotana thĩinĩ wa gambling ĩyo, either nĩ maybe football matches kana any other kind of gambling, ũrĩhũragwo kana igoti rĩaku na gĩcunjĩ gĩa 20% harĩ mbeca iria ũrakorwo ũkĩamũkĩra through gambling wahotana. Na haha nĩho kuona atĩ nginya maũndũ megiĩ KRA nĩ hetwo rĩu nginya wathani wa gũkorwo gĩthuthuria account ciaku kũrĩa ningĩ mbeca kũrĩa account ciaku mbeca cirakorwo cigĩka atĩa. Koguo KRA ĩhetwo madaraka ya gũbuata kũrĩa guothe ũrĩkwo. Ndũthũ ici ndũngĩũra rĩu wĩ Mũkenya. KRA ĩhetwo ũigĩrĩrĩki ya gũthuthuria account ciaku kũrĩa ũrarega kũrĩha magoti, ĩgoka ĩkaingĩrĩra na ĩkerengera magoti. Na nĩkĩo kuona rĩu ĩragũthuthuria nginya mwĩrĩ-inĩ waku nginya hakuhĩ gũthuthuria nginya mara maku. Na rĩu rĩ, ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩrĩrĩ, tax return deadline. Bill proposes changes to tax return filing deadlines under section 52B of the Income Tax Act. File returns no nginya na nĩ compulsory kũrĩ mũndũ wothe thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Na short term workers, gratuity tax exemption limited to contracts of 3+ years. Na rĩu new tax, what one will surrender as a tax. 3,750 is the amount of shilling one needs to top up as tax for a mobile phone that is valued at 15,000 shilling. Aikoro ũragũra thimũ ya mũigana wa ciringi 15,000. Ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ, ũrĩrutaga igoti rĩa 3,750. Na riboti gũkorwo ĩkĩhutia mũndũ nĩ ndiĩ ĩkũererwo atĩa mũno makĩria nĩ Kenyans, especially the young Kenyans, kuona maũndũ maya nĩmo mareganaga namo mwaka-inĩ ũcio wa 2024, makĩregana na magoti maya ma igũrũ mũno makĩria, magoti maya megiĩ VAT, magoti maya mekĩrirwo maũndũ megiĩ mĩgate. Nĩ kũririkana hau nĩho mũgate wongereirwo thogora, maũndũ megiĩ vehicle circulation tax, maũndũ megiĩ VAT on sugarcane transport, maũndũ megiĩ KRA mobile money access, na magoti maingĩ mũno makĩria, maũndũ megiĩ EFZ, e-bikes, e-buses, solar and lithium batteries. Nĩ magoti maingĩ mũno makĩria, magoti marĩa matũmĩte mbeũ njĩthĩ marahũke maumĩre barabara magatetie
ne magoti macio ningi ne macokereria koguo ni kuga atiri finance bill ya 2026 ri maundu matikuhutha maundu ni kurituha muno makiria na mekurituha kuri mu Kenya ona wa kawaida muno makiria ni kuhutia maundu maya megi magoti maya megi finance bill mwaka wa 2026 gwenda torore gatuni ka muthenya wo muthi ngona cigirete gathaa 2:34 tugethie na mbere na gatheti ya The Daily Nation tukimurika riboti ria cikirio ni mwandiki witu wa gatheti muthenya wa muthi gatuni ka muthenya wo muthi gatheti ya The Daily Nation atuni gaka ndrona eno ne hurubaru na hurubaru eno iragera mainde na hurubaru eno irerete iguru no kuona ati irahurwo gataru mai iguru na hurubaru eno ni kuona eno ne thirikari ya the Kenya Kwanza rori roro ne rori rwa thirikari ya UDA kuona rwandikitwo Coast Tour oyo ne President William Ruto na ni ukumona ena jaba ciake haina governor wa kule mundu wetwo Nasil governor wa county ya Mombasa hakena mundu wetwo Amason Kingi o ni senator o ni speaker wa Senate hakena mundu wetwo Hassan Joho na Hassan Joho le ni uroneka arathambira theina wa iria riri na President William Ruto aiketie ndwano yake theina wa mai maya na kira arenda kunyita ki mundu wetwo Joho le ageta ukoro ethine wa hurubaru ino niki na Joho ni uraguciririo nigetha akoro agucagucio hakuhi na thirikari ya Kenya Kwanza nigetha nake akoro akinyita baru na riu kura mwana wa gicwaine kura President William Ruto atwarite campaign ciake ri kwa ihinda ria thiko ithano ahorite tua yake kuria agitwarithia campaign ciake kuria mwana wa gicwaine na huko mwana wa gicwaine niko turonire atongoria matiganite nituronire governor wa kule mwana wa gicwaine wa Mombasa mundu gwitwo Nasil akirugama na kuga ati hindi no President William Ruto aranengerana title cia migunda kule mwana wa gicwaine mundu gwitwo Nasil akarugama kuga ati ona hindi ya mundu gwitwo wathani the late Jomo Kenyatta hindi ria aheanaga migunda kugerera runi rure ahetwo ni mukoroni ati migunda eno yaheanagwo na title icio ciaheanagwo kuri ruriri rumwe tu peke yake akoneka karageria kugeria kumurika ruriri rwa Gikuyu kuona migunda iyo atarakora kiuga ati migunda iyo ya gicwaine yaheirwo ruriri rumwe rwa Gikuyu akageria kuga atiriri ruriri rumwe rwa Gikuyu ri ona ni makoretwo ningiona magiathana miaka 3 ni ndiruri ni ihinda ringi riega tugerie maundu mangi ona tunengere nduriri ingi haha mundu gwitwo Nasil aroneka karageria gucogera rumena kana tribalism theini wa bũrũri wa Kenya tondu wita mutongoria ndungikinya handu hakuga ati migunda eno yaheirwo ruriri rumwe nduriri ingi cigitiganirio haha niho kona mundu gwitwo President William Ruto atanyitwo kuheana title cia migunda makiria ya title 30,000 kuri muingi wa gicwaine ende atongoria yake naru nake hende marugama kwaria mararia maundu mangicogera ngui thiini wa bũrũri wa Kenya maundu mangirehe rumena kuri nduriri ira cikaraga thiini wa bũrũri wa Kenya koguo ri atongoria itu ne maunire kanua ithigi tugethie na mbere tugena gatuni kamenya wa mothe tumarika riboti karatathi namba 19 ngatheti-ini ya The Daily Nation natoka karatathi namba 19 twararora maundu megie ithurano turorete cia mwaka wa 2027 na kurakora kioneka maya ni magavana me haha ma gitaro kia Mount Kenya na oro hamwe na county igestiganite ta county ya Nairobi 7 county bosses battle one term cast as general election approaches magavana maya ni mariko marageria gukoro fight ukoro magishoka kana itena ria kere ndikana magavana maya mothe bukona karatathi namba 19 maya magavana mathuritwo tamu ya mbere na matire manarikia tamu yao ya mbere eno ni tamu yao ya mbere mundu gwitwo Susan Kihika oni governor wa county ya Nakuru governor wa county ya Kiambu mundu gwitwo Kimani wa Matangi governor wa Isiolo mundu gwitwo Abdi Guyo governor wa county ya Nyandarua mundu gwitwo Moses Kiaria Badilisha mundu gwitwo Andrew Mwadime governor wa Taita Taveta na mundu gwitwo Isaac Motoma oni governor wa county ya Meru no ndomwe na county ya Nairobi mundu gwitwo governor Johnson Sakaja magavana maya mugwanja maya nimo marageria kwiruirira nigetha gucoka tamu ya keri
o riri makoretwo matengeretio na maundu megie uteti hamwe na atongoria makire rungu rwao ma MCA na MP maseneta aria marakorwo makimatengeria muno makiria magikuruhania na maundu megie ngukumio na corruption bribery na thiini wa thirikari cia matura kana the devolved government. Na riu report ina tari ati voters in Nairobi, Kiambu, Nakuru, Meru, Taita Taveta, Nyandarua and Isiolo have never re-elected a governor since 2013. Nyokoigwa. Yes. Na tugeteria kukiona ati uria gukorwo maundu magaikara mwaka ukite kana ni magakorwo magicokio thiini wa itina ria keri kana ni magathukirwo wathani rita ria keri. Tuteria kuona na nikio kuona mundu witwa Susan Kihika governor wa county ya Nakuru akiuga ati are we going to repeat the cycle of taking 10 steps forward and 20 kilometers and 20 backwards? Which angle do you want? Arakora kiuria muingi wa county ya Nakuru akimuria atiriri he bata uriku tukorwo tukimeka makinya 10 mbere tugacoka makinya 20 na thutha tukwenda development tutikwenda uteti. Karatathi namba 20 tumuleke ciigie kiama kia ODM na tuoka haturamulika maundu megie governor wa Siaya mundu gwito Olengo. Politics of profanity. Scholar Professor Anangwe says the trade is a sign of a bigger social problem. Indecent speech and sexual slurs rock politics in Nyanza. Kuria gitaro kia Nyanza urugari wa uteti warahukite muno makiria na guku gitaro kia Nyanza guku ni bedroom ya kiama kia ODM kuria maundu maroneka marahukite muno makiria na thaici kiama kia ODM kira kionekana titakire na mwerekera kona kuma kia hukana mwaho wa Oburu wa leader ground uria wagerete kwigiritania na thirikari na riu kuona nginya muthenya wa umuthi maundu maria meranire kuona matire mahingire nginya muthenya wa umuthi mathiete na mbere na gutetia thirikari ino makiuga ati ona mwaka kuhingia maundu maya nitugebanga mwaka ukite na ithuĩ tukorwo na candidate witu muno tungirugamia eta president. Ninjo kuona mundu gwetwo Miri Odhiambo one mubunge wa kura mwena wa Suba North augite atiriri I hate the political rhetoric being propagated in my neighborhood. Let us disagree respectively. Who do you sleep with does not help the common man. Yona meario ya mundu gwetwo Miri Odhiambo agetina marakana muno makiria na akauga he bata ateti na atongoria maheana itio hindi muteti na mutongoria ekuruga makwareria andu matige gutarurana na kurutana nguo uteti wa kurutana nguo na wairumi nugo mundu gwetwo Miri Odhiambo rakorwa akiuga he na bata tuge na itio ona mbere ya muingi tono ona tugikora na differences wakana maundu megie uteti kana siasa. Tugerie na mbere tugerie na mbere karatathi namba 31 ni riboti ciĩgiĩ mathako. Atoka karatathi namba 31 ni ati FIFA pays special tribute to Kenya legend Alan Thigo. Alan Thigo ni legend wa timu ya bũrũri wa Kenya ya Harambee Stars na ari muthaki wa timu ya Kawangwale hamwe na timu ya Gor Mahia ni legend na neitio cia moico iria koretwo akionio kugerera FIFA na riu niona FIFA nirakorire kimuhegetio yake kia moico na tribute yake thutha wake gukorwo akihuruka. Ni ati ona World Football Governing Body of us a recognition to a departed Kenya player. FIFA boss mundu gwetwo Infantino says ex Harambee Stars player had passion and dedication for the game. RIP mundu gwetwo Vigo na riu ni kuona FIFA president Infantino ni oheanite ndomereri yake ya macakaya na kuona ni gitio yake kia moico kuri njoru eno mundu gwetwo Thigo mundu ria wanatithirira timu ya Harambee Stars kuri mwaka wa 1972 oro hamwe na Gor Mahia miakio yana hau gatene na kuria korirwo agiteithirira timu yake notably winning an unbeaten league in title in 1976. Kura timu ya Gor Mahia yakoragwo eri unbeaten. Timu ya Kogaro makoshi wa 1976-1979 timu ya Kogaro Gor Mahia yakoragwo unbeaten. Gutire timu enge amehurire hindi iyo kuona hindi iyo niyo yakire ihinda ria mundu gwetwo Alan Thigo mundu rikije kuhuruka
na riu ni arikitie kuheo ndumiriri ciake cia macaka kuri family na kaheo gitio kire kimwagiriire eta the regent. Tukirekereria turekereria ni cicige 26 FIFA World Cup 20 days to go. Haha ni horo countdown ya FIFA World Cup ya Brazil kwa dakika ino tutigetie thiko 20 na kwa ni kuona ati Mane headline Senegal squad for World Cup. Timu ya Senegal niyo timu ikoragwo na nguthi egumu muno thiini wa bũrũri wa Africa kana gĩtaro kĩa Africa na kũrĩa mwena wa Senegal timu ya Senegal kũhetũkĩra captain mũndũ wĩtwo Sadio Mane is a key selection in the 28-man World Cup squad named by coach Pape Thiaw mũthenya wa ira. Timu ĩrĩa ĩtanyĩtwo gũkorwo ĩgĩthaka World Cup mweri ũkĩte thĩinĩ wa mwaka ũyũ na nĩmarekereirie squad yao kana timu ĩrĩa ĩkorwo participate timu ya thaki 28 na amwe nĩ makĩrĩa ngumo mũno makĩria kuona nĩ mathakaga ligi citiganĩte thĩinĩ wa thĩ kũrĩa mathakaga timu cia EPL angĩ magathaka thĩinĩ wa Serie A angĩ magathaka thĩinĩ wa Bundesliga ligi ingĩ cia League 1 Division 1 kũrĩa mwena wa Spanish La Liga na nĩ nguona andũ ta goalkeepers mũndũ gwĩtwo ta Edward Mendy mũndũ gwĩtwo Edward Mendy nĩ mũndũ wĩ ngumo mũno makĩria mũndũ ũthakaga kũrĩa mwena wa ligi cia Saudi Arabia. Defenders akina mũndũ gwĩtwo ta Antonio Mendy hana mũndũ gwĩtwo Kalidou Koulibaly andũ megumo mũno makĩria oga na maũndũ megiĩ midfielders andũ ta Pepe Gueye ni andũ megumo mũno makĩria mathakagĩra Villarreal andũ ta Bara Diaye angĩ magĩthakĩra kũrĩa kĩhafta kĩa Bayern Munich. Forwards andũ ta Sadio Mane Baba Dieng Diaye agĩthakĩra kĩrabu kĩa Everton ni andũ megumo mũno makĩria. Timu ya Senegal nĩ timu megumo mũno makĩria thĩinĩ wa Africa na nĩ timu twetereire gũkiona ũrĩa gwĩka mbĩtĩka cia World Cup mweri ũkĩte kona no thikũ nini rĩu tũragĩtara 20 days only kwa tukĩingĩra thĩinĩ wa mbĩtĩka cia World Cup 2026 na nĩ gũkinyĩrĩria na hau nguona kaitũ gwĩkĩra gaturumo mohoro ngathĩti citũ rũcinĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ ngathĩti ya The Daily Nation na ngathĩti ya The Standard. Oguo nĩguo bũrũri ũrathiĩ na mbere kwĩgariũra ona nja wa kũraya na Kenya thĩinĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ tarĩki 22 mweri wa 5 mwaka wa 2026 na no wega ningĩ ona wewe kopi yaku nĩgetha ũkorwo ũkĩmũrĩka riboti makĩria ngathĩti-inĩ citũ tũmenye ũrĩa bũrũri ũrathiĩ na mbere na kwĩgariũra na mĩena ĩtiganĩte. Njĩtagwo Mũciri wa Mwangi nĩ ngatho nĩ ũnyitanĩri waku wakorwo ũkĩnjĩndorera kana ũkĩnyitanĩra na niĩ ũkoragwo thĩ ũkĩrĩ kũrĩa gĩtaro-inĩ kĩa Mount Kenya ũgatwamũkĩra wega kũhetũkĩra menyuga ya Pang na kũrĩa ng'enda-inĩ cia ũkinyanĩria nĩ Murata wa Ngai TV mwena wa YouTube Murata wa Ngai Television akĩrĩo Facebook page itũ na wakinya kũu ũkorwo ũkĩ-like you follow that page nĩgetha tũgatwarana na njĩra ĩyo njega mũno makĩria. Nĩ ũrĩkie kwendithĩria no mũthenya mwega mũthenya wa ũmũthĩ ũkorwo ũgĩtinda wega na ũkorwo ũkĩrĩmia thayũ na ũgĩtungata na ũkĩrũmia thayũ kũrĩa guothe ũrĩ na ũrĩmie gũkumia na wagĩrĩrwo nĩ mahinda. Good morning.